Namaste students. Today we are going to start the third lesson, motions of the earth. You know earth, isn't it? It is the third planet. We live in the third planet, is it? So what is the two type of motions? There are two type of motions. One is rotation, another one is revolution. That is, earth has two type of motions. Two types of motion: rotation and revolution. What are the two types of motion? Rotation and revolution. First one is, what is rotation? Rotation. The earth rotates in its own axis. What is that? The earth rotates in its own axis is called rotation. That is movement of earth on its axis. Movement of earth on its axis is called rotation. അത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നതാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, movement of earth on its axis is called rotation. Movement of earth on its axis is called rotation. Then it takes 24 hours to complete one rotation. ഒരു rotation complete ചെയ്യാൻ 24 hours എടുക്കും. That you know 24 hours makes one day. Is it? It takes 24 hours to complete one rotation. That is one day. That means one day. That you know. The period of rotation is known as the earth day. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആ 24 hours എടുക്കുന്ന ഒരു പീരിയഡിന് പറയുന്നത് എർത്ത് ഡേ. What is earth day? The period of rotation is called earth day. How many times it will take? It will take 24 hours. Is it? So we can get day and night. Then next is revolution. Next one is revolution. Before that, once again see rotation. What is rotation? Movement of earth on its axis is called rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. Then that is 24 hours means one day. This period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of earth. Earth's daily work on rotation. Next is revolution. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Around the sun in a fixed path. That is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit. Path or orbit is called revolution. In a revolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എർത്ത് സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റെവല്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് നോട്ട് റെവല്യൂഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്യും? എർത്തിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് റെവല്യൂഷൻ. എർത്ത് സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്ത് വരും? എർത്തിന് നോട്ട് എർത്ത് എന്തോന്ന് സണ്ണിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. That means this path is in elliptical shape, elliptical path. Is it? This path is elliptical path.
elliptical path or elliptical orbit. Elliptical orbit. Then it takes how many days? 365 1 by 4 days. For one revolution, there are 365 1 by 4 days will take. ഒരു revolution എത്ര ദിവസം എടുക്കും? 365 1 by 4 days. Okay. They go around the sun in elliptical path. So sometimes they will ask that what is that, write the difference between rotation and revolution. Sometimes the question will come like this, write the difference between rotation and revolution. That you can write what is rotation, how many days it will take, what are the what is happened in the earth. Then revolution. What is revolution? How many times it will take for one revolution, that you can write it. Okay. Then next is axis. You know axis. What is axis? It is an imaginary line. In the second lesson we studied that. What is axis? Number second lesson പഠിച്ചുല്ലേ axis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is axis? It is an imaginary line which connect north pole and south pole. That is an axis, imaginary line. Imaginary line which connect north pole and south pole. North pole south pole connect ചെയ്യുന്ന സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, it makes 66 1 by 2 degree with its orbital plane. ഇത് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ആക്സിസ് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് 66 1 by 2 degree. 66 1 by 2 degree. It makes an angle in an orbital plane is 66 1 by 2 degree. What is orbital plane? The plane formed by the orbit. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. What is orbital plane? The plane formed by the orbit. Orbit is called orbital plane. Okay. Axis is an imaginary line. It makes 66 1 by 2 degree angle in an orbital plane. That is, what is orbital plane? The plane made in an orbit is called, formed in an orbit is called orbital plane. Next is circle of illumination. That you know, the earth rotates. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോന്നാ ഉണ്ടാകും? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. Once again see you there. Same circle of illumination. Illumination, circle of illumination. See there, this is an earth. Here, then this is an orbital plane. Orbital plane, then this is 66 1 by 2 degree. Okay. Yeah. This is north pole, south pole, 66 1 by 2 degree. This is a vertical line. Okay. See, illumination. This is dark. This is day. This is night. And this is
day. This region is day. Sun rays, നമ്മുടെ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എർത്ത് ഏത് പോർഷൻ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നോ ആ പ്ലേസ് എന്തോന്നായിരിക്കും ഡേ. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നൈറ്റ്. ഈ ഡേനെയും നൈറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിനെയാണ് what is circle of illumination. This circle is called circle of illumination. അപ്പോൾ ഡേയും നൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിനെയാണ് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ? ദ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഡേ ഫ്രം നൈറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ? ദ circle that divides the day from night. Day നൈറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺ ദ ഗ്ലോബ്. ഇതല്ല ഗ്ലോബിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എർത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, ഡു യു തിങ്ക് വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ എർത്ത് ഡിഡ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ്? നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു ദിവസം കുറേ ദിവസം സ്റ്റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻ? Can you guess? If the earth did not rotate, the portion before the sun would have remained the same and continued to experience day regularly. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മുടെ എർത്ത് സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കണം. സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ പാർട്ട് എന്തോന്നായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഡേ ആയിരിക്കും, പകലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോന്നായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ വാം, അല്ലേ? ചൂട്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്ലേസ് എന്തോന്നായിരിക്കും? എർത്തിന് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും? നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ എന്തോന്നായിരിക്കും? കോൾഡ്. അവിടെ കോൾഡ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, no. If it is happened, the life would not have possible on the earth. If the sun will not rotate, the life would not have been possible on the earth. So, see here, sometimes the question will come, what would happen if the earth did not rotate? If the earth did not rotate, the portion before the sun would have remained the same and continued to experience day regularly. In the other hand, the portion of the earth always away from the sun have experienced night regularly. അതായത് നമ്മുടെ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് എപ്പോഴും ഡേ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഹോട്ട് വാം ആണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തോന്നായിരിക്കും? നൈറ്റ്. റെഗുലർലി ഇറ്റ് വിൽ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കൂൾ. അടുത്തെന്തോന്ന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്തോന്ന് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വേണം, അല്ലേ? എപ്പോഴും പകലെപ്പോഴും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല, എപ്പോഴും നമുക്ക് 24 hours സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്യൂറിങ് ദ റെവല്യൂഷൻ വി ഗെറ്റ് ദ ഇയർ, അല്ലേ? ഒരു റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 1 year ആണ്. ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയർ 365 1/4 days will take one revolution. Is it? So using that, then leap year. What is leap year? How it will happen? Leap year. You know, എത്ര വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ വരുന്നത്? 4 വർഷത്തേക്ക്, അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കാലണ്ടറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി എത്ര ദിവസമായിരിക്കും? 29 days ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അല്ലാത്ത വർഷമോ ഫെബ്രുവരി ഹാസ് 28 days.
how the leap year will comes. We consider 1 year is 365 days. നമ്മുടെ 1 year എന്ന് പറയുന്നത് 365 1/4 days ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 365 days ആണ് 1 year ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, how many days? 1 year. 1 year is 365 days. That we know. So here 1/4 day is remaining. അല്ലേ, നമ്മളപ്പോൾ 1 yearൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 365 1/4 days ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് 1 yearന്ന് കൺസിഡർ. പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് 365 days ആണ് 1 year ആയിട്ട്. അതിൽ 1/4 days ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 1/4 days. 4 1/4 days. That is 1/4 means 6 hours. 1/4 എന്ന് പറയുന്നത് 6 hours ആണ്. അങ്ങനെ 4 6 4 6 hours. 6 hours are remain. നമ്മുടെ remain balance വെച്ച് ഈ 4 6 hoursനെ add, when we add it will give 24 hours. That is 1 day. 24 hours കിട്ടും. ഈ 4 വർഷത്തെയും 6 ഹവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 24 hours കിട്ടും. 24 hours എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 day. അപ്പോൾ 4 വർഷത്തേക്കൊരു 1 day അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. ആ ഡേയിനെ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ 29 days ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ലീപ്പ് ഇയറിനെ ഫെബ്രുവരി 2018 29 days ആകുന്നു. അപ്പോൾ 1 year ആകുമ്പോഴെത്രയാ? 366 days. So 1 leap year equal to 366 days. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 366 days ആണ്. Okay, so what is leap year? What we consider 1 year is 365 days and ignore 1/4 days, that is 6 hours. 6 hours every year are added to make 1 day over a span of 4 years. 4 വർഷത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ അത് 1 day ആകുന്നു. This day added to the month of February. This every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Okay, then I will ask, how can you find a year is leap year or not? ഒരു ഇയറിനെ തന്നിട്ട് അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും? How can you find a year is a leap year or not? Can you? Anyone say? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2020 ദിസ് ഇയർ, ഇസ് ഇറ്റ് എ ലീപ്പ് ഇയർ ഓർ നോട്ട്? നമ്മുടെ കലണ്ടർ നോക്കി അറിയാമല്ലേ, ഫെബ്രുവരി 29 days ആയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 numbers 20, take 20 and divided with 4. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ if there is no remainder, that means remainder must be 0. remainder 0 ആയാൽ ആ ഇയറിനെ നമ്മുടെ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയും. ഹൗ? നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 4 എന്ന് പറയും. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 2, ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 3 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 4 പഠിക്കും അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അത് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്, ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് നോക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് വൺസ് ആൻഡ് ടെൻസ്. ഈ 2 ഡിജിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്, 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇയർ തന്നാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്, 2020 ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 20, 1996 ആണെങ്കിൽ ഏതെടുക്കും? 96. ആ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റിനെ എടുത്ത് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ if it gives remainder as 0, then that year is a leap year. Okay, or the multiple of that 2 digit is the multiple of 4. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ആ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. So once again sit here. I ask 2025. Take last 2 digits 25. In 4th table there is 25. See there 25. 4th table.
25 divided by 4. How many times? 6 fours are 24. What is the remainder? 1. So 2025 is not a leap year. അങ്ങനെ നമുക്ക് leap year ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. The year is whether the given year is a leap year or not. That we can identify. So here what are the important questions? Define rotation, revolution, difference between rotation and revolution, then leap year, what would happen if the earth did not rotate. These are the important questions in this portion. Then we can see the seasons.